Oh, man. hello. How are you? I'm good. How are you? Good. All good. मुझे ये बताओ ये क्या है? This is a gift from German government. गिफ्ट मिल रहा है? Yeah. मेरे बर्थडे के लिए क्या? No. This is just 20 euros you have to pay to German government. This is ARD ZDF Radio Deutschland bill. रेडियो? Yeah, Deutschland Radio. मेरे पास रेडियो तो नहीं है मेरे रूम में. नहीं रूम में नहीं है लेकिन अगर मैं इस चिट्ठी को खोल सकता हूँ पहले. Yes. It is already open, so I will show you something. So this is your radio bill which German government wants to take from you. So you have to fill your details all here and then you have to send them regarding your unmelding, because whenever you have unmelding, so you have to pay this bill every time. But we have a trick for this also. Okay. पर मैं एक ही महीने की पहले आई थी. So when you came from India? Not even a month. Not even a month. Yes. So and after unmelding, this is your first bill. Yes. So what we have to do, we have to write a letter to this address, on this address, German radio. So this is the address. So the trick is we need to find the most least tenant who is staying here. So we have the girl in your room. She is living here from last 4 to 5 years, I think so. And we will write this number. This is the number, rent phone number. So We'll call them and tell them. no. We will not call them. Just we will write your customer number here. And suppose like this is your customer number, and we have to write it on a letter, and for my radio number, radio bill number, then all colleagues radio bill number. So we are here about 5 students, so we will all write our numbers on the letter, and then we will write there that I am not alone in this house, one of the tenant is paying this bill, and so finally please refund me or adjust it. ये मेल करना पड़ेगा? ये मेल करना पड़ेगा and they will adjust it. So we will do einschreiben. It means that registered post from any post office. I will show you something. Hey guys, it's Sarfraz. Please subscribe to our channel. This is Kavya from Tamil Nadu. I'm a Tamilian living in Bangalore, so hit that like button. So this is my letter, which this is my customer number. So guys, already I have adjusted my radio bill. So first of all, she will tell her community in Tamil language. So please tell in Tamil language. நான் இங்கே ஜெர்மனிக்கு வந்து ஒரு மாதம் கூட நான் ஆகலை. நான் வந்துட்டு தேர் ஆர் சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூ அஸ் சூன் அஸ் யூ கம் டு ஜெர்மனி. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் கால்ட் லேண்ட்மெல்டிங். அது பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் யூஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு ரேடியோ டேக்ஸ் மாதிரி வரும் ஒன்று. நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் அந்த இடத்துலேருந்து பே பண்ணால் போதும். எங்கள் இடத்துல இருந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணி எழுதணும் என்னென்ன வந்துட்டு நாங்கள் எல்லாம் ஒரே இதில் தான் இருக்கோம், அவங்க ஆல்ரெடி பே பண்ணுறாங்க, ஸோ எந்த வந்துட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எழுதணும். ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਮਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣਾ. ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਆ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ 2020 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 400 ਯੂਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ. ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਜਸਟ ਇਟ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗਾ. ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਓ. ਡੋਚਲੈਂਡ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਹਰਮਨ ਪਲਾਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਈਨਸ਼ਰਾਈਬਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ, ਡੋਚ ਪੋਸਟ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਆ. ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਐਂਡ
She is just a new tenant here, helping her. And how you feel like this? It's very new to me. It's a concept that I've not seen in India, obviously. So I'm very happy to know this. Thank you so much, Gurman. So, I just want to ask something. You have a YouTube channel? Yes, I do. What is your channel name? वो उसका नाम है Unravel Society, Okay. but it is basically Guys, food please review. subscribe her. It's a request. Please subscribe her. And thanks for watching the video. If you like it, click on the subscribe button and even subscribe her also. Thanks a lot. Even thanks to Tamil community for supporting us. Thanks a lot.